In this video, I am going to use a scene from a Thai drama คือเธอ or in English by Romeo to teach you guys. First of all, I am going to let you guys watch that scene first and see how much you can understand or what words or phrases you can hear. And then we are going to go through every word, every phrase in that scene. Let's watch it. คิมขอโทษด้วยนะ อะไรมันยังไม่มี ก็เลยยังซ่อมโน้ตบุ๊กให้เธอไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอก ขิมอยู่ที่เนี่ย ขิมไม่ได้ใช้หรอก ไว้ซื้อให้ใหม่นะ ตอนอยู่นี่ก็ใช้นี่แทนไปก่อนได้ไหม นี่มันอยู่กับคุณเหรอ เธอลืมไว้กับฉันนะฉันก็เลยเก็บไว้ให้ ขอบคุณนะ Now it's lesson time. So first of all, he say ขอโทษด้วยนะ ขอโทษด้วยนะ ขอโทษ is sorry ขอโทษด้วยนะ I am sorry for this. I want to say sorry. อะไรมันยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีอะไร is parts or a part electronic parts or machine parts so it's a part of a machine ยัง is still ยังไม่ is haven't มี is to have ยังไม่มี is still not have ก็เลยยังซ่อมโน้ตบุ๊กให้เธอไม่ได้ก็เลยยังซ่อมโน้ตบุ๊กให้เธอไม่ได้ก็เลย at the beginning of the sentence means then or so we use ก็ a lot like every single day and when we say ก็ it's a consequence from the previous situation or what we say earlier and then this is the consequence ยัง is still some is to fix there are two words for some in different spellings some with ซอโซ่ means to fix some with สอเสือ means a fork notebook is Thai accent for notebook or a laptop ให้เธอ means for you ให้ as a verb means to give ให้ before a verb means to command or to order, to allow or to give a permission for someone to do something. And then ให้ after a verb means for. เธอ is you. So ให้เธอ is for you. Basically เธอ in dictionary it might say she or her but that's in novels, in books. In daily life we use เธอ as you. And if it is going to be she or her in daily life, we are going to use that person's name or use the pronoun พี่ or น้อง or something else. ไม่ได้ means cannot. ไม่ได้ at the end of the sentence or after a verb means cannot. But if ไม่ได้ is before a verb, it means didn't, don't, doesn't, or isn't. ซ่อมให้เธอไม่ได้ cannot fix it for you ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร is it's okay it doesn't matter never mind and then she also say หรอก is a particle which is just to emphasize that it doesn't matter ไม่เป็นไรหรอกขิมอยู่ที่เนี่ยขิมไม่ได้ใช้หรอกขิมอยู่ที่เนี่ยขิมไม่ได้ใช้หรอกขิม is her name and อยู่ที่เนี่ย is actually อยู่ที่นี่ you means to live to stay to be at or it could be a particle as well and it could be a tense word as well which means doing something if we use you after a verb it means we are doing that verb but anyway in this context อยู่ที่นี่ means to live ที่นี่ is here but then she say ที่เนี่ย
which is kind of like more casual and more playful. Instead of saying อยู่ที่นี่ and then say อยู่ที่เนี่ย it sounds more casual and playful. คิมไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ไม่ได้ before a verb means didn't or don't, and also when ได้ is before a verb it means to get to do the verb, and then if we add might to it it means like doesn't get to. So ไม่ได้ใช้ I don't get to use it or I didn't use it. หลอก again the other particle just to emphasize and I don't get to use it here, and หลอก is just to emphasize it. ใช้ is to use. ไว้ซื้อให้ใหม่นะไว้ซื้อให้ใหม่นะไว้ at the beginning of the sentence means later, but if why is after a verb or at the end of a sentence it means to keep or to save. ซื้อ is to buy ซื้อให้ to buy for, and then ใหม่ means new. ไว้ซื้อให้ใหม่ later I will buy a new one for you, and then นะ at the end of the sentence in this case again is to emphasize it that I'm gonna buy a new one for you นะ I just like to emphasize it. ตอนอยู่นี่ก็ใช้นี่แทนไปก่อนได้ไหมตอนอยู่นี่ก็ใช้นี่แทนไปก่อนได้ไหมตอน is a period of time. อยู่นี่ is to live here. ก็ again ก็ a consequence which means then or so. ใช้ is to use again. นี่ is this. ใช้นี่ to use this. แทน is instead. ไปก่อน basically ไป means to go, gone means before. When we say ไปก่อน means to do that action and waiting before doing something else, like ใช้ไปก่อน so to use that one while waiting for a new one. ได้ไหมไหม is actually ไหม is a written one, a formal one, and then in daily life we are gonna say ไหม we change the tone of ไหม to be ไหมได้ไหม is a common one. And then a lot of times if we are talking to someone that we are close to, then we shorten the sound form ไหม to be มะ so ได้ไหม formal one, ได้ไหม very common one in daily life. ได้ไหม which is also common one, but like with someone that we are close to, it's very, very casual. นี่มันอยู่กับคุณเหรอ นี่มันอยู่กับคุณเหรอ นี่ is this. มัน is it. You is to be with. คุณ is you. A polite you. เหรอ in this case is a yes no question. Is it with you? เธอลืมไว้กับฉันน่ะ เธอลืมไว้กับฉันน่ะ เธอ is you. ลืม is to forget. ลืมไว้ is to forget with. กับฉัน กับ is with or and then ฉัน is I. น่ะ is a particle. For this one, it is just a casual particle without any meaning or subtle meaning or mood attached to it. There are many particles that have certain meanings or subtle meanings or showing moods, but this one just to casualize it. เธอลืมไว้กับฉันน่ะ you forgot it with me. ฉันก็เลยเก็บไว้ให้ ฉันก็เลยเก็บไว้ให้ ฉัน is I, and again ก็เลย means then or so. เก็บ means to keep. เก็บไว้ so to keep it. เก็บไว้ให้ at the end means for, so เก็บไว้ให้ I keep it for you. ขอบคุณนะ thank you. So there are some contrast between pronouns that they both use, like she called him คุณ and then he
say ฉัน as I. When we say ฉัน as I, we commonly use it with someone that we are close to or in the same age. And then to use คุณ with him as you. When we say คุณ, it's in formal context. So it's pretty contrast. But anyway, it depends on the story and the context when they first met. Therefore, it affects the pronouns that they use and continue using. Anyway, let's watch that scene again and see if you could catch more words or more phrases than the first time that you watched it. I hope you enjoyed learning and see you again in the next video. Bye! คิม ขอโทษด้วยนะ อะไรมันยังไม่มี ก็เลยยังซ่อมโน้ตบุ๊กให้เธอไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอก ขิมอยู่ที่เนี่ย ขิมไม่ได้ใช้หรอก ไว้ซื้อให้ใหม่นะ ตอนอยู่นี่ก็ใช้นี่แทนไปก่อนได้ไหม นี่มันอยู่กับคุณเหรอ เธอลืมไว้กับฉันนะฉันก็เลยเก็บไว้ให้ ขอบคุณนะ